Okay, hello to everybody. I'm Bruno Loyu. I'm the chairperson of this session, a new session of this beautiful symposium on the recipe, on the culinary recipe. We have a little changing in the order of the session. The first one to speak is Yann Morel. He will speak in French on a collection of cookery recipes written by Autain. But before presenting him, I would say some precise things about the organization of this session. First of all, the session theme is transmission and transformation. This is the first session with the theme. There will be another one. It's really an important thematic and important topic in the food history and the food in the culinary history. Second, I would like to introduce our two moderators for QA parts, for QA channel. This is first, for the two first communication, it will be Virginie Hullet. So maybe Virginie, if you want to say something. Hello everyone. Donc la première session sera en français. Je serai votre modérateur questions-réponses. Donc pendant la session, il ne faut pas hésiter à appuyer sur le petit bouton que vous avez en bas de votre écran Q&R et de poser directement les questions. Je reviens vers vous avec les questions à la fin de la présentation. It's your turn, Julia. Thank you. I am the Q&A for Barbara De Nicolo and also for Virginie, and I will handle your questions in English. Also, just pop down anytime during the panelists' presentation your questions in the Q&A so we can handle them immediately. Thank you. Thank you, Julia. So now it's time to introduce the first speaker. I am really happy to introduce Yann Morel. So maybe we can see him. Yann Morel has defended a PhD under my supervision, a remarkable PhD on the subject of food in the Burgundian court in the second half of the 15th century. And we want this PhD to be published as soon as possible if we can. And it is in link with the subject of this PhD that he proposes tonight a communication on a special recipe book, which could be, maybe he will explain if it's possible, it could be of Burgundian origin. So it's to you. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous prie d'excuser le fait que je prononce ma communication en français. Donc, communication qui portera, comme il vient d'être dit, sur un petit recueil du cuisinier Autain. La cour des ducs de Bourgogne, de la maison de Valois, notamment sous les ducs Philippe le Bon et Charles le Téméraire, au milieu du XVe siècle, est restée célèbre pour la somptuosité de ses festins souvent organisés à des fins de propagande politique, ainsi que pour la richesse des sources qui ont été produites et conservées et qui permettent d'en retracer l'histoire avec précision. Cependant, aucun grand livre de recettes de cuisine dans l'état actuel de la recherche n'est resté attaché à cette cour, qui avait pourtant érigé la table et la gastronomie à un haut degré de développement.
Il existe donc un paradoxe qui étonne d'autant plus que des cours princières contemporaines, je pense à celle des ducs de Savoie avec du fait de cuisine de Maître Chicard, celle des rois de France avec les multiples versions du viandier attribuées à Taïwan. Donc toutes ces cours contemporaines ont été le théâtre d'une codification des fastes épulaires sous la forme de réceptaires culinaires, et ce dès le XIVe siècle. Alors cette absence a suscité maintes interrogations, au point de pousser des spécialistes à émettre l'hypothèse d'un livre de cuisine bourguignon perdu, dont on retrouverait des traces dans les recettes mises par écrit en français ou en néerlandais dans les Pays-Bas du XVIe siècle. Néanmoins, le rapprochement entre la cour de Bourgogne et donc un bref recueil de recettes de cuisine attribuées à un dénommé Hautain, copié en marge de certains manuscrits du Ménager de Paris, a été avancé il y a quelques années par Bruno Loriot. Et donc, ma communication vise à rouvrir ce dossier afin de déterminer dans quelle mesure le recueil de Hautain peut être considéré comme un témoin des modes culinaires en vigueur à la cour de Bourgogne durant le XVe siècle. Pour répondre à cette question, je me situerai à 3 niveaux d'études. Dans un premier temps, l'examen portera sur le recueil et les manuscrits qui le renferment. Puis, dans un second temps, l'étude se focalisera sur l'auteur des recettes et les possesseurs des volumes qui le contiennent. Et enfin, le dernier axe de l'enquête portera sur les recettes elles-mêmes, en examinant leur degré d'originalité au regard d'autres livres de cuisine contemporains, ainsi que des abondantes sources comptables produites au sein de l'hôtel des Ducs de Bourgogne. Premier temps, donc, intéressons-nous au recueil et à ses manuscrits, et tout d'abord aux manuscrits eux-mêmes. Le recueil dit de Hautain n'est pas un livre de cuisine autonome. Il s'agit d'un court texte copié à la fin de 2 des 4 manuscrits connus d'un ouvrage beaucoup plus ample et beaucoup plus fameux, Le Ménager de Paris. Alors, absent des grands et luxueux manuscrits enluminés du Ménager qui sont conservés pour l'un à la Bibliothèque nationale de France, donc le manuscrit A, ou pour le second à la Bibliothèque royale de Belgique à Bruxelles, appelé manuscrit B, datés tous deux du milieu du XVe siècle, le texte de Hautain figure dans 2 autres exemplaires beaucoup moins luxueux. Dans le manuscrit Nouvelle Acquisition française 67-39 de la Bibliothèque nationale de France, manuscrit nommé C, qui a été copié dans la seconde moitié du XVe siècle sur le manuscrit A, mais il s'agit d'un manuscrit de plus petite dimension, moins luxueux, et c'est le volume qui a servi à l'édition du Ménager de Paris, publié par le baron Pichon en 1846. Les recettes de Hautain y figurent au folio 137 verso à 140 verso, parmi des ajouts copiés à la suite du texte du Ménager par différentes mains, et qui ont donc été transcrites partiellement aux pages 275 à 277 de l'édition de Jérôme Pichon. Le texte de Hautain figure également dans les derniers feuillets, folio 358 recto à 359 recto, d'un 4e manuscrit du Ménager, redécouvert beaucoup plus récemment et conservé à la Bibliothèque nationale de Luxembourg, que nous appellerons donc le manuscrit D. Cette version, particulièrement soignée, sans être toutefois de grand luxe comme c'est le cas des manuscrits A et B, est écrite sur papier, contrairement aux 3 précédents manuscrits transcrits sur parchemin. Elle est datée du commencement du XVIe siècle par l'auteur du catalogue des manuscrits de la Bibliothèque nationale de Luxembourg, publié à la fin du XIXe siècle. L'ensemble de la copie paraît beaucoup plus homogène que celui du manuscrit C, comme on peut en avoir un aperçu ici avec le premier folio et les derniers. En effet, tandis que le texte du Ménager dans le manuscrit C, les ajouts au Ménager dans le manuscrit C ont été écrits par 5 mains différentes,
Celui-ci semble avoir été copié, le manuscrit D de Luxembourg, par une seule main, dans une écriture gothique bâtarde, typique du milieu bourguignon. Et on notera les rehauts de vert, de jaune, de rouge, qui sont, eux, peut-être imputables, probablement, à une autre main, à une seconde main. Passons désormais au texte de Hautain lui-même. La version figurant en annexe du manuscrit C comporte 12 recettes, dont on peut avoir la liste à gauche de l'écran, tandis que la version du manuscrit de Luxembourg n'en compte que 7, puisque la copie a été interrompue au milieu de la recette du brouet de fleurs de pêcher. Et cette brusque interruption ne peut s'expliquer par une altération tardive du manuscrit, puisque la rédaction se termine au bas du folio 359 recto, comme on peut le voir ici, et que le tout dernier folio verso est resté vierge. Bien que très bref, ce recueil n'est cependant pas dépourvu de structure. Alors, beaucoup trop court, évidemment, pour être divisé en véritables chapitres, comme c'est le cas d'autres livres de cuisine. Il est cependant organisé donc par une double logique que je vais essayer de mettre en évidence ici. Première logique, indiquée par des annotations en rouge sur la partie gauche du texte, une logique par type de cuisson, tout d'abord. En effet, on peut relever que le texte débute par 5 recettes de sauce pour des rôtis, des rots. Il se poursuit ensuite par 6 recettes pour des potages, comme d'ailleurs l'indique un 6 et pas 5, pardon pour la coquille à l'écran, comme l'indique un titre intermédiaire pour les potages, qui figure bien dans le texte. Enfin, se trouve un dernier type de cuisson, un pâté, les petits pâtés de poisson, pâté qu'il faut entendre au sens médiéval du terme. Ici, il s'agit d'un hachis de poisson, du turbot, garnissant une pâte qui est cuite au four. Par ailleurs, une seconde logique organise les recettes du recueil de Hautain, que j'ai mise en évidence cette fois-ci en bleu et à droite. Les premières recettes concernent des préparations de viande, notamment du petit gibier à poil ou à plumes au début, et ensuite des jeunes bêtes, chapons, oisons, jeunes lapins. Suit une recette un peu à part, l'aragondi, le mystérieux aragondi à base de crème et d'œufs. Et enfin, sont regroupées 4 recettes pour des poissons ou des fruits de mer. Le recueil de Hautain, malgré sa brièveté, n'est donc pas une liste de préparations rapidement couchées sur le papier, mais il s'agit de conseils qui ont été réfléchis et organisés avant d'être mis par écrit. Une question se pose alors, comment, où situer plutôt l'exemplaire figurant dans la Bibliothèque nationale du Luxembourg dans la tradition manuscrite du Ménagier de Paris. Autrement dit, est-ce que ce manuscrit D peut être rattaché à l'un des 3 autres manuscrits connus? Signalons tout d'abord que le manuscrit luxembourgeois appartient de toute évidence à la même filiation que les autres volumes connus. En effet, alors que l'auteur du Ménagier de Paris, à la fin du XIVe siècle, avait prévu dans son plan 3 distinctions pour son ouvrage, tous les témoins n'en comportent que 2, et la partie consacrée à la chasse à l'épervier qui aurait dû figurer dans la 3e section dans le plan originel s'est retrouvée ainsi insérée dans la 2e distinction, pour reprendre l'auteur du Ménagier. Le manuscrit D n'échappe pas à cette organisation globale. S'il est donc admis que C a été copié sur A depuis Pichon, avant que ne soient ajoutées quelques recettes additionnelles en fin du manuscrit C, en revanche, il reste donc à déterminer si D a pu être copié sur C. De prime abord, on pourrait en douter, en relevant quelques différences linguistiques.
Comme on peut le voir, en comparant le titre donné au recueil dans les deux manuscrits, C et D, l'orthographe diffère sensiblement. D s'éloignant des traits picardisants de C, par exemple char et car, tout en conservant malgré tout des éléments linguistiques typiques des régions septentrionales. Je pense au chi qui ouvre les deux textes, même s'ils sont orthographiés différemment. En dépit de ces quelques différences, les deux versions, on le voit, restent très proches. Les termes sont identiques et sont disposés exactement dans le même ordre. Il pourrait donc s'agir d'une simple variation orthographique due à la langue des différents copistes, puisqu'on observe également des différences internes au manuscrit C. Par exemple, ici, c'est une différence que j'ai relevée en rouge, puisque il se trouve que quelques recettes de Hautain ont été copiées en double. Une première fois, le texte s'interrompt rapidement par la main C du manuscrit C, et une deuxième fois par la main E, qui a retranscrit l'intégrale du recueil de Hautain, et on voit que d'un scribe à l'autre, même si le texte, son contenu reste globalement très proche, des variantes linguistiques figurent également. Autre différence à souligner entre les deux manuscrits, des titres supplémentaires ont été ajoutés par le copiste du manuscrit D afin d'en faciliter une lecture rapide. On le voit ici, les recettes sont individualisées par des titres en vert ou en rouge, et les opérations au sein même d'une recette sont distinguées par des initiales passées en jaune, généralement au niveau du « et » qui indique une nouvelle étape dans la réalisation culinaire. Alors qu'au contraire, dans le manuscrit C, le contenu paraît beaucoup plus compact, beaucoup moins soigné dans sa mise en page, ce qui renforce la dimension pratique du manuscrit D, manuscrit luxembourgeois. Malgré ces quelques différences, plusieurs éléments plaident dans le sens d'une copie relativement fidèle, de D sur C. Tout d'abord, les ajouts au texte du ménagier sont les mêmes dans les deux manuscrits. On le voit ici, j'ai retranscrit l'ordre des recettes, transcrites par différentes mains dans le manuscrit de Paris à gauche, par une seule et même main dans le manuscrit de Luxembourg à droite. Donc les différentes recettes additionnelles, celles de Hautain et celles qui les précèdent, sont les mêmes, sont présentées dans un ordre rigoureusement identique. Comme son modèle potentiel, le copiste de D a recopié les premières recettes de Hautain avant donc de s'interrompre au même endroit, puis de les recopier ensuite avec le reste du recueil. Mais l'on a vu que nous n'avions que les 7 premières, la fin du manuscrit ne comportant donc pas l'intégralité des 12 recettes. Si l'orthographe diffère, le contenu des recettes du recueil de Hautain est lui aussi identique. L'ordre des opérations, le vocabulaire employé sont exactement les mêmes, comme on peut le voir à nouveau dans l'exemple de la recette de sauce pour l'appro rôti que j'avais présenté très rapidement précédemment. Donc, deux textes extrêmement proches dans leur contenu, malgré les variantes orthographiques ou linguistiques observées. D'autre part, le manuscrit D comporte de nombreuses erreurs de copie qui sont présentes également dans le manuscrit C. Alors, on l'observe à l'échelle ou à l'ensemble du manuscrit, puisque le copiste du manuscrit de Luxembourg a commis de très nombreuses erreurs au début de la deuxième distinction, avec de nombreuses interversions dans les parties comportant les recettes de cuisine, sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre ici. Mais plusieurs erreurs figurent également dans le manuscrit C, qu'il aurait donc recopié, et je prendrai un exemple, celui du premier menu proposé en temps de carême. Donc je vais laisser de côté, je vais faire une infidélité à Hautain quelques minutes pour me situer en amont dans le texte du Ménager de Paris. Tout d'abord, comparons le manuscrit A et le manuscrit C. En copiant son texte sur le manuscrit A, le scribe de C a commencé à recopier une deuxième fois le menu, le premier menu donc pour un repas de carême, et il s'en est aperçu puisqu'il précise comme dessus, que j'ai indiqué en rouge. Et puis il reprend la suite, mais il ne réécrit pas une deuxième fois la totalité du premier mets du menu pour le premier service.
Or, dans son édition, Jérôme Pichon avait gommé cette erreur et avait rétabli l'erreur en s'appuyant sur A, contribuant à gommer, donc à faire disparaître les variantes. Outre les variantes de langue, entre A et C, le copiste de C effectue 2 modifications intéressantes pour la suite, ajoutant que les merlans doivent être frais, qui ne figurent donc pas dans A, et les pâtés norrois deviennent des pastelets norrois. Or, quand on compare cette fois-ci les manuscrits C et D au même endroit, on retrouve les mêmes erreurs et les mêmes modifications. Le copiste de D a recopié une deuxième fois le premier service du menu avant de s'arrêter, comme dessus, a signalé que les merlans devaient être frais et les pâtés sont devenus également des pastelets. Ainsi, le manuscrit du ménager conservé à la Bibliothèque nationale du Luxembourg pourrait procéder directement du manuscrit Nouvelle acquisition française 6739 de la Bibliothèque nationale de France. Une ascendance directe serait d'autant plus probable qu'une grande proximité liait les possesseurs des 2 manuscrits, ainsi que le cuisinier Autin, auteur du recueil de recettes, qui est affirmé avoir été envoyé par écrit et qui aurait été intégré à ces 2 volumes. De même que la langue des manuscrits C et D porte le regard vers les terres septentrionales du royaume de France, c'est-à-dire les possessions des ducs de Bourgogne et de leurs successeurs de la maison de Habsbourg, au moment de leur rédaction, tant l'identité des possesseurs de ces manuscrits que celle de l'auteur du recueil des recettes additionnelles nous conduisent dans la sphère de la cour de Bourgogne. Avant de nous concentrer sur l'auteur lui-même, ce fameux Autin, arrêtons-nous sur les possesseurs qui renvoient au microcosme et au milieu bourguignon. Alors que les précieux manuscrits A et B du ménager de Paris appartenaient directement à la librairie des ducs de Bourgogne, les 2 autres volumes du ménager ont appartenu à des membres éminents de leur entourage. À partir de l'étude des armes figurant en ouverture du manuscrit, Jérôme Pichon a établi au XIXe siècle que le manuscrit C, Nouvelle acquisition française 6739, donc de la Bibliothèque nationale à Paris, avait été la propriété de Marguerite de Guistel. Or, cette maison de Guistel, il s'agit de Guistel aujourd'hui en Flandre occidentale, appartenait à l'ancienne noblesse de France, dont la présence dans l'entourage des ducs valois est attestée dès le principat de Philippe le Hardi, et Marguerite de Guistel, dame du Breuck et de Wascal, décédée en 1495, était la fille de Jean VII, conseiller chambellan de Jean sans peur, et petite fille de Gérard de Guistel, bailli de Termonte pour le même duc, dont le propre frère aîné, Jean VI, était également conseiller et chambellan de Jean sans peur. Et l'on voit sur cet arbre généalogique très simplifié que la faveur de la famille auprès des ducs de Bourgogne ne s'est pas démentie tout au long du XVe siècle, puisqu'on retrouve peut-être l'un des membres les plus éminents de la famille, Jos de Guistel, dit le grand voyageur, neveu de Marguerite, qui fut à son tour chambellan du Téméraire, puis de Maximilien. Or, cette dame de Guistel était l'épouse de Pierre de Roubaix, lui-même désigné en tête du recueil comme l'ancien maître du cuisinier Autin. Pierre, seigneur de Roubaix et de Herzl, terre qui relevait également du comté de Flandre, est lui le dernier rejeton mâle de la maison de Roubaix. Il a vécu entre 1415 et 1498 et il est connu comme conseiller et chambellan de Philippe le Bon, puis de Charles le Téméraire et de Maximilien de Habsbourg. Il est lui-même le fils de Jean de Roubaix, un très influent conseiller et chambellan des premiers ducs de la dynastie de Valois. Quant au manuscrit de Luxembourg, une main que le catalogue de la Bibliothèque nationale du Luxembourg considère du XVIIe siècle a indiqué que sur le feuillet de garde que le volume fut en possession du comte de Lalaing. On voit que l'écriture est très altérée, l'image n'est pas bonne, mais je pense qu'on peut la lire. Alors, chacun sait que ce lignage originaire du Hainaut, les Lalaing,
implanté à la frontière avec la Flandre, fit également partie de l'élite de la cour de Bourgogne au XVe siècle, puis de celle des Habsbourg. Notamment, le bon chevalier Jacques de Lalaing, célèbre pour ses qualités chevaleresques et ses qualités de tournoyeur. Alors, le premier représentant de la famille à avoir porté le titre de comte de Lalaing fut Charles Ier, qui a vécu de 1466 à 1525, fils d'un échanson puis chambellan de Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et petit-fils de Simon, conseiller chambellan de Philippe le Bon et chevalier de la Toison d'Or. Après Charles Ier, le titre s'est ensuite transmis au sein de la deuxième branche du lignage par l'intermédiaire de son fils Charles II, puis de son petit-fils Philippe II. On voit donc qu'on a affaire ici à une convergence, à un microcosme au sommet de l'aristocratie qui vivait dans l'entourage des ducs de Bourgogne, une aristocratie habituée à se côtoyer lors des nombreuses fêtes et cérémonies de la cour, pour qui il a pu être très facile de faire effectuer des copies du Ménager de Paris sur l'exemplaire présent dans la bibliothèque ducale d'abord, puis sur celui détenu par le couple Roubaix-Guistel au tournant des XVe et XVIe siècles. Si l'on se situe à l'échelle non du manuscrit dans sa globalité, mais à celle des recettes additionnelles transmises par Autun. Là, les investigations conduisent à nouveau à la cour de Bourgogne, non dans les hautes sphères, mais dans l'espace des cuisines. En effet, les sources comptables permettent de retracer le parcours d'un dénommé Autun au sein de la brigade au service du jeune Charles le Téméraire. D'abord, un Autun est signalé dans les écrous de gage de l'hôtel d'Isabelle de Portugal, mère du jeune Charles de Charolais, entre 1453 et 1457, période où le jeune Charles ne disposait pas encore de son hôtel autonome. Ensuite, Autun est mentionné, mais toujours avec les mêmes gages de 6 sous par jour, dans les états journaliers de Charles, comte de Charolais, de 1460 à 1467, puis de Charles devenu duc de Bourgogne, le Téméraire, entre 1467 et jusque juin 1471. En outre, un écrou de la dépense daté du 1er juillet 1460 désigne aussi un certain Autun comme fournisseur de la potagerie, c'est-à-dire des ingrédients entrant dans la confection des potages, ainsi que de pots de terre, ce qui laissera entendre qu'Autun occupait la fonction de potager, responsable de la cuisson des potages au sein de l'hôtel princier. Enfin, une autre mention comptable, mais cette fois-ci dans les comptes de la recette générale de toutes les finances, les comptes centraux de l'État bourguignon, datant de mars 1457, permet d'élucider le patronyme de notre homme. On y apprend qu'un certain Autun Motailly, de la cuisine de Madame la Duchesse de Bourgogne, reçut un don de 8 livres à l'occasion de ses noces avec la fille de Robin le Queux. Or, Robin le Queux, il s'agit de Robin Couronne, qui n'est autre que l'un des 2 cuisiniers en chef de Charles de Charolais. Par ce mariage, Autun pouvait espérer par la suite monter en grade et recueillir un office plus élevé et mieux rémunéré au sein de la cuisine princière. Ainsi, l'individu désigné comme Autun le cuisinier qui fut à Monseigneur de Roubaix au début du recueil pourrait bien être ce Autun Motailly qui aurait servi d'intermédiaire entre les cuisines ducales et celles de Marguerite de Guistel. D'une part, la chronologie est concordante, et d'autre part, le fait qu'il ait été potager au sein de l'hôtel princier ne s'oppose pas au fait qu'il ait pu être que dans une maison de rang inférieur, comme celle du seigneur de Roubaix. D'autant que le terme de cuisinier ou cuisinier dans les manuscrits du Ménager de Paris ou dans ses annexes peut être entendu de façon peut-être générale et ne fait pas forcément référence à un office précis au sein de la cuisine où la division des tâches était alors très développée. La langue du recueil de Autun est d'ailleurs typique de celle des hommes de l'art. On y retrouve des formules habituelles des recettes de cuisine médiévale, des prescriptions avec les verbes comme prenez, des conseils très brefs, qui incite à penser que le texte a pu être composé par un cuisinier et donc par Autun Motailly lui-même. En tout cas, il ne saurait être une adaptation réalisée par des maîtres plus éloignés des indications brèves et concrètes d'un praticien, ni même d'un amateur éclairé comme l'auteur du Ménager de Paris, qui étoffait ses recettes, notamment celle qu'il a prise au viandier de Taillevent, en ajoutant « ma conseil pédagogique pour sa jeune épouse ».
Cette identification pourrait donc nous mettre en présence de rares recettes de cuisine élaborées dans le milieu de la cour de Bourgogne. Pour savoir si elles sont spécifiquement bourguignonnes, il est temps de les examiner plus en détail. Pour terminer rapidement, parmi les recettes transcrites par Autain, certaines, et cela avait déjà été évoqué par Bruno Loriot, appartiennent au répertoire culinaire français classique. C'est le cas du brouet d'Allemagne, du suvet d'Ytre, peut-être du brouet d'Angleterre, mais la recette de Autain s'en éloigne. Je pense qu'il faudrait rajouter à cette liste le brouet fleur de pêcher, qui, selon moi, est proche des recettes de rosé de la Pro, brouet rosé ou rosé à chair, qui figurent respectivement dans le Ménager de Paris, dans le Buffet du Cuisine ou dans le Viandier de la Vaticane. En revanche, d'autres recettes sont plus inhabituelles. Il s'agit de l'aragondi, que j'évoquais tout à l'heure, ou du brochet au romarin, qui ne figure dans aucun autre réceptaire connu. Et d'autres encore témoignent d'une mode culinaire nouvelle, en plein épanouissement au XVe siècle, sans que, selon moi, la cour de Bourgogne en ait toutefois l'exclusivité. On les retrouve notamment dans le Ménager de Paris ou dans d'autres grands banquets organisés à l'époque. Donc, pour conclure, bien que la brièveté du texte doive inciter à la prudence, le petit recueil de recettes de Autain-Motailly me semble assez révélateur de la cuisine pratiquée à la cour de Bourgogne dans le troisième quart du XVe siècle. Une cuisine qui demeure avant tout française, tout en incorporant quelques éléments caractéristiques des goûts régionaux partagés de manière précoce dans les terres septentrionales appartenant au duc de Bourgogne. Je pense au beurre très présent dans les recettes. On y pratique donc la cuisine à la mode dans l'aristocratie française de l'époque. Par ailleurs, et je terminerai ici, l'étude du réceptaire de Autain nous conduit plus largement à peut-être réexaminer les manuscrits du Ménager de Paris et de leurs usages. Il me semble que les notes du cuisinier aient été copiées à la suite de deux volumes les moins luxueusement ouvragés, me semble révélateur. Cela pourrait signifier que les exemplaires A et B conservés dans la bibliothèque ducale et richement illuminés l'étaient avant tout pour la partie morale du ménager, tandis que les témoins C et D, auxquels on a ajouté des extraits de recettes qui comportent de nombreux artifices en vue d'une utilisation rapide et pratique, pourraient avoir retenu l'attention de leurs possesseurs et de leur entourage, davantage pour leur dimension culinaire. Merci de votre attention et pardon pour le dépassement du temps. Ah ben, je vous en prie, it's not a big problem. Maybe there is some questions. Peut-être y a-t-il des questions? Actuellement, il n'y a pas de questions dans Q&R, mais j'en aurais une personnellement pour M. Morel. Vous aviez parlé justement des suppositions sur les recettes en néerlandais. Est-ce que vous avez eu le temps de comparer Autain à des recueils en néerlandais ou ça n'a pas encore été fait? Alors, j'ai fait un premier tour rapide, beaucoup moins exhaustif que celui que vous avez pu faire, notamment le manuscrit de Gand 476, voilà, le manuscrit publié par Serrure, et notamment, j'espérais retrouver des traces se rapprochant de l'aragondi, qui reste très mystérieux pour moi. Et non, j'ai pas tellement, voilà, bien cette recette au romarin, et je n'ai pas tellement constaté de prolongement dans ces manuscrits néerlandais. Ben, un grand merci. Je n'ai pas eu d'autres questions pour le moment. Oui, mais je vais en poser une, Virginie. Ah ben voilà. C'est ça. Et donc, may I can ask you the question in English or not? Or you prefer in French? And try. Well, anyway, if you can't answer in English, yeah. it's not. I prefer answer in French, but I try. Okay. Bon, je vais la poser en français. Je vais essayer de. C'est pas exactement d'ailleurs une traduction, c'est plutôt une remarque sur le Ménager de Paris en fait. Vous avez dit il y a dans le texte même du Ménager de Paris, pas les ajouts de Autain. Dans le texte même du Ménager de Paris, il y a des éléments qui prouvent qu'on a affaire à une cuisine un peu élevée. La recette du rosé, par exemple, vous voyez, c'est une recette un peu
high standard. Oui. À mon avis, le ménagier de Paris, il est représentatif de la cuisine française de la fin du XIVe, et on peut le mettre en parallèle, en fait, avec les menus de 1378. Oui. Et c'est pas un hasard si vous avez mis à côté, donc ça c'est une piste de recherche, si vous avez mis à côté, pour vous et d'autres, si vous avez mis à côté le ménagier et Chicard, en fait, ce qu'on a découvert récemment, c'est que Chicard, on en reparlera avec Eva sans doute, Chicard, il fréquentait un milieu qui était très proche de la cour française, donc le comte de Genève en réalité. Oui. Donc, auquel Philippe le Hardi a déposé menace. Oui, alors, oui. Et c'est quelqu'un qui a pu être dans le contexte français de la fin du XIVe siècle. Donc finalement, dans le ménagier de Paris, il y a à la fois la cuisine bourgeoise, comme on disait habituellement, puis en même temps, il y a de la cuisine vraiment de haut statut, même si lui-même, il dit, je ne m'en occupe pas, mais il donne des menus et des quelques recettes qui font le lien, à mon avis. Donc ça, en fait, c'est très composite. Donc parce qu'on se posait la question, pourquoi est-ce que le ménagier de Paris, texte bourgeois, se trouve répandu à la cour de Bourgogne? Ben, il y a aussi ça, c'est que cette cuisine-là, c'est quand même une cuisine de standard peut-être plus élevé qu'on l'imaginait. Voilà. Oui, et peut-être pour rebondir sur votre remarque, si j'ai le temps, du rosé, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une légère adaptation dans la version donnée par le ménagier, c'est qu'il ne recommande pas l'orcanette ou le tournesol très élevé, mais il préfère le cèdre, peut-être moins cher et plus adapté à une bourse bourgeoise, mais là, il s'inspire très clairement du rosé très aristocratique. Tout à fait. Donc, on retrouve bien en fait ce double standard en quelque sorte très aristocratique avec des adaptations bourgeoises. Mais il y a une continuité en effet. Et cette recette, je trouve très intéressante. Elle était un petit peu masquée par son appellation fleur de pêcher dans Autun, mais pour moi, je n'ai pas eu le temps d'afficher assez longuement la diapo, mais il y a une continuité évidente. Voilà. There's a question from Federica Badiali, no? In the Q&A. Virginie, yes. Yeah. So the question is in English, so if you can answer in English, c'est la question de savoir ce qu'il en est sur la recette Aragondi et si vous pouvez donner plus de détails sur cette recette. Alors, je suis très embêtée à la fois pour répondre en anglais et pour répondre sur donner des éléments pour cette recette. En effet, c'est un cas unique, une recette un petit peu originale aussi à l'intérieur du recueil de Autun parce que c'est une recette à base de crème et d'œufs. Et voilà, et dont on retrouve le nom absolument nulle part. Je ne sais pas si Bruno Loriot l'a rencontré. Je l'ai recherché, je ne l'ai pas trouvé. Et elle est un peu à part dans le recueil et un peu à part tout court. Et l'étymologie est assez obscure. OK. Thank you for your answer. For the moment, we don't find any connection with other recipes. Yeah. Okay, thank you. Maybe we can stop. We are a little bit late, so we can now listen the communication of my friend and co-leader Helmut Klug, who leads our program Corema. That means also this symposium with me, and thank you for his help. And he will present a communication on the German medieval cooking recipe transmission. Is there an order in the chaos? Please. Thank you very much. So my argument was that the
text-critical stematological approach does not work for the majority of the German recipe collections. So recipes were recorded for didactic and conservational considerations in order to be used as a support for the training of young cooks and as a knowledge storage. The manuscripts might maybe even be used for the composition of refined meal sequences before grand festivities. But we need to keep in mind that the recipes in the manuscripts are individual versions of a base recipe, or as Marco Heiles calls it, texts in potentia. Recipes are individually modified by the cooks and adapted to the respective situation. For example, to the dietary preferences of a person or to the number of diners. Recipes are imported from foreign cultures and maybe even newly invented. This way, a chef's recipe repertoire could be supplemented individually and appropriately for the respective household. My theory on the oral recording situation could even be an explanation for the seemingly random sequence of recipes in the individual recipe collections. Contrary to modern cookbooks, handwritten medieval recipe collections do not propose a classification system or any other kind of visible semantic structure for the recipes. To the modern reader, or at least to me, it seems that the text has been written down in any random sequence. So for example, a fruit puree is followed by a game roast, after which a fast dish is written down, and so on. In regard to this, I want to address the question if there is any kind of order in the seemingly chaotic German recipe collections of the late Middle Ages. My working theory on that is that chefs had memorized a certain number of recipes and during the recording session, recollecting the recipes induced an associative sequence of recipes that then were written down. A chef probably started off with any random recipe that came to his mind and followed with another recipe that was in some kind related to the previous recipe. Even browsing through the recipes creates a feeling that there is some kind of relationship between the recipes. This slide shows a randomly chosen sequence of recipes from our collections. And as you can see, the links on the right side indicate how the recipes might be related. So we have a series of baked recipes or pie recipes. They are also linked through the main ingredient, game poultry. Then we have a game recipe. And the next series is, after the pies, is again pastries. So there is a feeling that the sequence might have any order, but I'm not sure about that. And so I want to prove this feeling with hard facts. The data for that is provided by the semantic annotation of the recipes available in the Korema project. And this research, by the way, would not have been possible without the extraordinary work of Astrid Böhm, Julia Eibinger, and Christian Steiner. For each recipe, food categories, ingredients, and tools have been annotated with normative concepts, and dishes have been labeled with categories expressing an overall concept. The main characteristic of a recipe can be either an ingredient or a preparation method, or even something completely unrelated, maybe an interpretation of the recipe by the modern reader, of course. This data is the basis for my comparative analysis. The main question I ask is, how are consecutive recipes within one manuscript related to each other? Or to rephrase the question, are there similarities between a recipe and the recipe following directly after? For this, I used the 4 largest recipe collections of our corpus, a Graz, Basel, Berlin, and Vienna manuscript. They make up a corpus of around 1,100 recipes. The relationship of those recipes can be seen on this Venn diagram. What is striking is that we have no recipe that is recorded in all 4 collections together. And another interesting fact is that the Vienna and the Berlin collection overlap in 171 recipes. Also significant is that the Basel collection has the most unique recipes, 255,
as it is associated with a certain chef. The questions directed at the data are: is there a relationship between two consecutive recipes on the basis of annotation of food categories, tools, or ingredients? And for the Graz manuscript, we can see that nearly all recipes are related to each other in one or up to even 12 instances, either through food categories, tools, or ingredients. The frequency of annotation is reflected here. What we can also see are two distinct sequences of not related recipes in the second half of the collection. The next question with different data is there a relationship between two consecutive recipes on the basis of the semantic interpretation? So the data provided by the modern reader. For the Graz manuscript, we see that the relation on these labels is less frequent, but what we can see more pronounced are the two sequences of not related recipes in this order. And the combination of both questions shows both data sets, and we see mainly through a darker coloring where these relations in the baseline multiply. Still visibly are the sequences of not related recipes. Both this and the really dark sequences invite for a close reading of the recipes, which is easy as we have the respective URIs for all our data and with a click can jump to the text. For the Basel manuscript, this is the recipe collections attributed to Chef Hans. It shows a more even distribution of relations throughout the entire collection, and there are no really distinct gaps. The relationship of the recipes according to the abstract labels is more pronounced than in the first collection. The combination of methods shows a very dense relationship throughout the collection. Again, spikes and gaps should be closely read as they might provide some interesting details. For the other two collections, I will only show the combined data chart. So the next two slides show the two collections that are related in almost 2/3 of the recipe. Here, the Berlin manuscript, and here, the Vienna manuscript. We can see how similar the chart is. Interestingly, the last recipes of the collections are mainly related through their preparation methods, and these are the many orange bars you can see at the right side of the chart. So, to conclude, for me, the result of this analysis is very satisfying. It definitely proves that there are strong links between the individual recipes. The character of the link might differ, but it is there nonetheless. My hypothesis of association-driven recipe sequences in our recipe collections has been proven very nicely. It shows that there is a certain order to the recipe sequence. What is more is that this distant reading of our recipe collections has incredible potential for asking new questions and getting new insights into medieval recipes and recipe collections and the recipe collection production. One example is that an accumulation of relation markers indicate the maybe unconscious formulation of semantically themed chapters, like for example, the marked sequence of recipes on preserved food in the Graz manuscript. Thank you very much. I'm looking forward to answering your questions. Okay. Thank you. First question from Alien Greco. Thank you for this very so complicated presentation. One thing I'm sure not about that when you use food category, you seem to be using more than one, FAO, but by doing that you do not coach the historical category that would have had and mean at the time. Yes, this is correct.
For the moment, I don't have other questions. So we can maybe question, but my video is is never activated. So, but you can go for the question. yeah. So it's not a question. It's just a remark. I'm really convinced by your methodology, because it's exactly the problem I had 30 years ago. There is, of course, yeah, I share your skepticism for the thematical approach. In a practical text, the thematical approach is very, very difficult. But nevertheless, in some case, there is perfect lineages of text, but like in Viandier in France or Libro di Arte Culinaria in Italy, etc. But it seemed to me that this kind of family little by little disappeared in the 15th century. I didn't know the German cookery production as well as you, of course, but I felt this question. Or in the German production, this is mainly 15th century. In the 15th century, the cookbooks became more complicated, in fact, more difficult to follow. And I think your method to analyze the content of the recipe, to try to see the filiation, is a good one, of course, and it gives to Korema a new dimension. So I approved really, because for the moment we could do until now we could do only some, for example, some statistics on the ingredients, but generally in a book, and it has not the same significance for the relationships between the manuscripts, and we could do also an analysis of the title, but the title, as you know, is not like the content. So yes, there's a dissimilarity between the two. So I think your method that I discover, I'm happy to discover a new dimension for Korema. It's very important, and I think this is the way for the future. So congratulations. Yes, thank you. And thank you for mentioning the titles, because we did the exact same analysis on the titles, because we have the ingredients and the titles also annotated. And they provide absolutely different results. So for example, we have for the Blanc Manger, we have in this corpus 9 different recipes. But if I look, if I search for the title, but if I look up the ingredients, these are maybe for the, let's say, classical Blanc Manger, we have only 2 examples. And this is also maybe related to the question by Alan Greco. I'm aware that we are working with the modern categories, but for the moment, the analysis is a kind of distant reading approach. But we have the texts and the data so that we can add the annotation for maybe the historic dimension, and then do the same analysis once again and look how it would differ. Thank you very much. It was quite impressive. And we need to go on with the discussion, of course. Okay. Thank you. No more questions?
No, no more question. Okay, so we can now welcome Barbara De Nicolo, who works in the Corema project. And we are now in the Salzburg University, no, I think? Yeah, yes. Yeah. And she present a communication on stockfish recipes of the Alpine area, Alpine, from the 15th to the 19th century. Going, yeah. So please imagine a time with today's sterilization methods, cooling and canning methods. And in this time, of course, non-perishable foodstuffs were very important. So unlike freshwater fish, salted herring from Scania and dried stockfish from Bergen were durable products that could be easily traded. And dried or salted cod, so-called stockfish or clipfish, became together with herrings a mass product in the 13th century because they were affordable, had a long storage life, and were easy to transport. And thanks to the organized production and distribution by the Hanseatic League, they were available almost everywhere in Europe. Also, stockfish and herring are high protein Lenten food. Across the Catholic countries of the late Middle Ages and the early modern period, strict dietary rules applied on up to 150 days a year. No meat and in some cases no animal products at all were allowed. And people who did not have their own fish ponds or could not afford expensive fresh fish therefore made use of stockfish, clipfish or salt herring until modern times. While stockfish seems to be hardly known in Austria, Germany, and even in North Tyrol so far, it is still part of the traditional cuisine in northern Italy and in South Tyrol, especially during the winter months and the Eastern Lent period. Stockfish in South Tyrolean style, also known as Bozner Stockfischgeröstel, is, according to our online research, a dish that is also perceived outside the region. Even by locals, it is considered a specialty which reflects in a special way the century-long economic and cultural ties with northern Italy. In the following, I will present some outlines of my first approach to the history of stockfish in Tyrol, which is more like a first survey than an exhaustive treatise, since I'm also engaged in the topic in a longer term due some activities with slow food. I have defined in a first step possible sources and first approaches to reconstruct the history and significance of stockfish in Tyrol and also in Central Europe. This paper, therefore, is not a systematic analysis, as this would also go beyond the scope of this occasion. It serves to survey the status quo, to identify concrete research desiderata, and to establish connections within the scientific community. Dried or salted fish is usually fish from the cod family, mostly cod, more rarely pollock or haddock. The cod is known as a robust, undemanding and therefore widespread fish, which lives mainly in coastal and shallow waters. It is therefore more easily to catch than other fish. In principle, all German language sources examined for this work only mention stockfish and never make a distinction from clipfish. Perhaps the modern distinction between stockfish and clipfish did not even exist, or at least was not so relevant that it had to be addressed in the sources. The two terms refer to different methods of preservation, which, however, also have an impact on the taste and the consistency of the final product, and thus also influence its further processing. Today, the distinction is no longer made consistently in German, even less so than in Italian. While the term clipfish seems to have almost completely disappeared, the two terms stoccafisso
Biskistocco in Sicilian, and Baccalà are still known in Italian-speaking areas, although they are also mostly inconsistently and they seem to be interchangeable, for example, in contemporary recipes. For stockfish, 2 entire fish are tied together by the tail fins and hung on large wooden or stick racks. In Norwegian, they are called stock, I read. And they are hung in the open air for several months. And for the production of clipfish or bacala, the fish are gutted, filleted, and soaked in salt to extract the water from them even faster and better. In addition, the fish halves are placed in the sun to dry for several weeks and turned regularly. This method was known in the Basque region already in the 12th century, but it spread in Scandinavia not until the 16th century, probably by Basques working in the North Sea fishery. The German word clipfish derives from the traditional practice, particularly common in southern Scandinavia, to dry the fish after salting it on the cliffs directly by the sea and in the sun. In comparison to fresh fish and meat, stockfish appears only rarely in the historical recipe books, but in very different ways of preparation. Until the 16th century, recipe manuscripts usually do not have an inherent dating and can only partially be localized. And this makes the identification of Tirolean stockfish recipes difficult or impossible. However, a comparison of different recipe collections over the time shows that some traditions extend all over Europe and changed only slowly. And therefore, conditional conclusions seem possible for me. But I do not intend to discuss these 14th and 15th century recipes collections now, as they are certainly be presented in detail in the course of the conference. I present you an unedited later cookbook that comes from the region, the so-called Cookbook for Gertraud Stolzin unter dem Schneeberg from the year 1770. The catalogue of the Ferdinandeum Library in Innsbruck attributes it to Gertraud Stolzin as the cook from the Schneeberg, which almost certainly refers to the mining region of Passaia in South Tyrol. However, this copy or summary of one or more existing German language cookbooks hardly suits to the everyday life in the mines at over 2,000 meters above sea level, or even to the everyday food of the people living there. The recipes in this book represent a high-class cuisine with exquisite ingredients and spices. This manuscript contains one recipe for cooked and one for roasted stockfish. In recipe number 18, the prepared stockfish is cooked with butter, milk, and pepper. First, beat the stockfish properly, then pour ash and water over it so that it becomes soft. Then boil it and remove the fish bones. Take butter or lard, make a roux, and pour it in milk. Then add stockfish and season with pepper. Let it simmer. In the following recipe, number 19, stockfish is roasted in butter and breadcrumbs. For roasted stockfish, take lard, add the stockfish, some grated bread, and then pepper. Roast it for a while, then it's good. So in the 18th century, pepper and butter still appear as the two standard spices for stockfish. What is new is to simmer it in milk and thicken it with grated bread. The second example of stockfish recipes comes from the Tiroler Kochbuch mit besonderer Berücksichtigung auf bürgerliche Kreise und Wirtschaften in Pfarrhöfen. It was published by Crescent Strebo, the provost's cook in Innichen in 1896. In this recipe book, stockfish is mentioned in the menu suggestions for lunch dishes during Lent or on Fridays.
once baked with cabbage and once steamed with potatoes. In the chapter on fish dishes, there are also 2 stockfish recipes with variations. Recipe number 106 also gives detailed instructions on how to prepare the stockfish. After preparing the purchased fish for cooking, Drebo recommends either roasting it, frying it in a breadcrumb coating, steaming it in a bechamel, or serving it in one of those sauces she provides for fish. For example, the recipe for roasted stockfish. Add cold water to the stockfish, leave it on the hearth without letting it boil, and remove the bones. Now fry onion and butter, add the fish and potatoes, sprinkle with breadcrumbs, mix in a bay leaf, pepper, garlic, and salt, and roast for quarter an hour. The differences between clipfish and stockfish that I mentioned above result in a different product due to the different preservation methods. And the different products requires a different way of processing in the kitchen. Since stockfish is only dried, it is marketed as a whole brownish, almost parchment-like translucent fish, and it has to be softened again. The flesh of the clipfish, on the other hand, remains white and the skin blue-gray due to the high salt content. It is heavier and usually not completely dried. In addition, it is often, but not necessarily, filleted as well. It must be not only soaked, but above all, washed to remove the salt. The sources only tell us roughly what kind of preserved fish people mainly used in the different epochs, especially as the use of the term was or is often ambiguous. Only a few recipes mention the preparation of the fish. They only allow us a vague idea of the condition in which the fish entered the kitchen. So it is likely that both dried and salted fish were seen as one product and thus interchangeable. The persons who prepared the fish knew how to treat the fish in each case. Depending on the dryness, the salt content, and the size of the fish, it had to be soaked for a shorter or a longer period and treated more or less intensively. And there are various methods of preparing stockfish, which are explained, if at all, in the recipes. The basic method is to soak it for a few days in fresh water. Changing the water flushes out the salt and other undesirable flavors. It swells up almost to its original size, becomes soft, and the salt, if present, gets washed out. It is also recommended very often to add or soak in vinegar, wine, milk, or an ash lye. This should improve the taste, similar to a pickle, and make the fish even more tender. According to the recipe number 33 in the cookbook of Sabina Welserin, the fish should be cooked after several days in a lye and served with salted butter and mustard in wine. And the 1770 cookbook also recommends first beating the fish and then soaking it in an ash solution. Finally, in the already discussed recipe number 106, Drebo explains in particularly detail how to put the fish in new fresh water or a strong lye every day for more than a week, and also how to process it mechanically. In addition, she also gives tips on which pieces you should buy on the market. So the examples described so far obviously assume that the stockfish is only prepared in the kitchen itself. But similar to nowadays in Italy, where ready-to-cook stockfish is offered in supermarkets, also in the past, especially in larger cities, there were special crafts that undertook this unpleasant and time-consuming work and watered and beat the stockfish for money. In the 18th century, for example, there is evidence of such stockfish soaking women in the city of Bolzano.
In 1794, the City Council protocols recorded a dispute of some women over the rights and district as stockfish washer within the city. Obviously, this small-scale business was done mainly by women who also sold the stockfish within their homes and their immediate neighborhoods. Despite the re-evaluation of the former poor man's food and the return of stockfish in the elevated Italian or South Tyrolean kitchen, a comprehensive history for this territory in Germany is missing. So other promising sources which I would like to examine for a more comprehensive history of stockfish are account books, which provide information about purchases, prices, and suppliers. Then also customs regulations, which indirectly allow, through the amount of the duties, conclusions about the value of the goods. And then also finally city laws, which regulated the supply of fish at a very early stage. And in South Tyrol, stockfish, with a few exceptions, is now reduced only to the stockfish roast. Also, numerous other preparations possibilities were known in the past. And to answer the initial question of when and where the origins of the Bolzano Stockfischgeröstel might lie, the dish is not as old as many people in South Tyrol would like to believe. The Stockfischgeröstel cannot be older than 2 centuries because of the potatoes. But even if we look at the Treburg cookbook, we only find one recipe among others that sounds something like the Geröstel. Her roasted stockfish, however, at least approximates and gives a similar dish. Therefore, further modern recipe books are needed to show the variety of stockfish dishes in more detail and to understand the development of the dish in its present form in South Tyrol. And at the same time, it is a great pity that the former diversity of stockfish recipes risks getting lost in oblivion. Both diachronically and synchronously in history and in the different regions, there is a great variety of stockfish recipes worth preserving. So in the next step, the numerous stockfish recipes of the Koroma collection will expand this exemplary and insufficient selection in order to provide a most complete series of German stockfish recipes until our time. So thank you very much. And I hope to establish some connections. And yeah, I already did got in touch with some people here. Thank you. Thank you, Barbara. I already have a question for you, or rather a remark by Wendy Pfeffer. Mm-hmm. I wonder if Aragondis might have its etymon Aragon. And as a reminder that contemporary recipes for something like stockfish are to be found in Portugal. So Aragondis, what's that? No, it's for the previous speaker. Yeah, we are speaking about Aragondis in the Q&A, so. Okay. Yeah. Yeah, I did a research about contemporary recipes. And of course, I found that in Portugal, stockfish or bacalhau is quite important so far. So maybe I found some Portuguese speakers to get in touch with the Portuguese recipes. Thank you. Bruno, would you like to ask your question? In some areas in France, stockfish is very important. It's a kind of identity. For example, in the center of the Massif Central, in the center of the Central Mountain, in Rouergue, it's very important.
or maybe maybe you can discuss with Wendy Pfeffer, who asked the question, because she knows for example, the text produced in the south of France, and maybe we will get maybe not recipes, but some text speaking about this subject. It was considered as ethnologists, as ethnologists, as the main characteristic of the Rouergue cookery. And other places around Nice in the southeast of France also for stockfish. Yeah, thank you. I have another remark, this time from Ana Piedade. That's right. Actually, in Portugal, we have at least 1001 ways of cooking stockfish. Helmut also has a question. Yes, thank you. I was wondering about stockfish production in Portugal and in Italy. Maybe I overheard it, but is this production important for Italy, or was it important then? No, I don't think so. I think that the stockfish was exported by the Hanseatic League from Scandinavia, and as I found that Duke Friedrich IV bought stockfish from Venice, I think that the stockfishes or the bacalhau was transported from the Hanseatic League to Venice and then sold it up to the north. I don't think that stockfish, that Italians were able to produce stockfish because it's too warm and the fish is an Atlantic fish. So okay, I think it's an imported good. Okay, thank you. I don't see any more questions in the Q&A or in the chat. If some pop up, maybe Barbara can answer them in the Q&A function, but otherwise, maybe we should proceed to Virginie. Thank you, Barbara. Thank you. So the last, our last speaker is Virginie Hullet, and she will do what we call the slam. That means a very short presentation. We said 6 minutes, but if it is, say, 8 minutes, it will be okay, on a subject which is poultry in the Burgundian Low Country. Virginie Hullet is preparing a master under my supervision on poultry, precisely. So please, Virginie. Thank you, Bruno. So Islam is about my researches about the poultry in the 15th and 16th century in the Burgundian Low Country. I use a corpus of 12 books with approximately to the university. I have more books, but with the COVID, I don't have access to the numerization of all the other books. So my books come from Burgundian Low Country, but from the 15th, 16th century, and I have 2 books. The book from Lancelot de Casteau and the book of Majoris, they come from the beginning of the 17th century. So my periods finish with the beginning of the 30-year war. And I use the book from the beginning of the 17th century because there are medieval feature and influence inside. My area is Burgundian Low Country, so I book in Middle French and a lot of different Dutch dialects. Some dialects are easy to understand and the other not, but I use it. I use printed book and manuscript. I know that usually we don't mix both, but for more global view and better view, I use both of them.
in my statistic, I have a global view of about the poultry, so the recipe with poultry in the title of the ingredient. The big difference is that I look like that we have more poultry recipe in Dutch manuscript than in French manuscript from the Burgundian Low Country. I don't know why. It's I need more time to look up about that. It's maybe because the audience of the French book and the Dutch book are not the same nobility or bourgeoisie. I don't know, or it is maybe also another approach about culture. I need also to look if it's the same in the French book from the France, because I use only book from the Burgundian culture. If you can see, the manuscript in the printed book are likely similar for the receipt of poultry, and it's maybe the same in the 15th and 16th century. If I talk to you the evolution of poultry meat between Middle Age and Renaissance, what's the first thing that you mean? Most probably big bird and turkey. Our readily idea is that during the evolution between Middle Age and Renaissance, big bird disappeared and turkey appeared from the New World. But surprisingly, also seem to say other sides, other ways. Sorry. It is possible that Burgundian Low Country things evolved different than in other countries. First, considering Turkey. Yes, indeed, Turkey was brought back from the New World after the discovery of Christopher Columbus. And yes, indeed, we don't find Turkey in our source, but really, very, very few, and quite late in the 16th century. So, Turkey was extant, but not as common or popular as we otherwise saw. Secondly, about the big birds. Yes, I have true that big birds are really deeply connected to the image of medieval cooking. If we imagine a medieval banquet, we will immediately imagine big sow, beautiful pheasant, and magnificent peacock back in Turkey. That's true, and really true in the 15th century and also in the 16th century. Just remember the banquet given in Brugge for the marriage of Margaret Beaufort and the Duke of Burgundy. Olivier de la Marck told about more than 15 peacock and 16 swans. Each one we spend wearing a neckline and a toison d'or. So big birds are very popular in the Middle Age. But do they really disappear in the Renaissance? Actually, I think not. We can see that in the cookbook of the 17th century, Ouverture de Cuisine and Magirus Familiarum, we have also peacock, swan, and turkey. So, is it in Burgundian Low Country, big birds seem to remain much more popular than elsewhere? And not for much longer. I have two big birds in the late 17th century cookbook. So it's not more medieval. Is it really Renaissance and early modern? Another point about game birds is that the percentage of big birds and are quite stable in the 15th and 16th century. It's all the time 2%. And you can see the game bird is also not very big. It's only 3%, and it's all the time 3% in the 15th and 16th century. So it's very stable, the receive with big bird or game birds. For the classification between big bird and game bird, I use the classification we made from Sarah and Johanna van Winter and Erik Sveerstoel de l'Université van Genk, in Dutch Genk University, they say that big bird is only swan, peacock, heron, crane, and turkey. And the other one is game bird. So I use the same classification. Also, and about the farmyard. Honestly, I was very, very surprised to notice an evolution in the habit of poultry
of poultry. I was really not expecting that between the 15th and 16th century. First, I was surprising to see a global record of farmyard meat between 15th and 6th century. Big bird are raining still, game also, but farmyard meat went to 22% to 12%. So more than 10% less. I don't know if it's the benefits of the triad beef per button, but I see a big difference between 15th and 16th century. Secondly, the importance of the poultry is not the same. The top three in the 15th century is chapon, chicken, and fried rich. And in the 16th century, it's chapon, fried rich, and cheese. Yes, cheese. So the chicken dropped from the second place to the third position. It's very surprising to me. And the chick come in the 3rd position. I don't know what, but it's interesting to see the evolution of the habit in the recipe in my corpus. And it's very short, but it's so slam. So it's only a beginning for giving more information in more year, because I'm only on the beginning of my researches. And I need to have your notice of comment to go fast in the far in this research. So thank you so much for your attention. And now I hope I have some question or notice. Thank you so much, Virginie. I am waiting a moment because there are currently no questions in the Q&A. But Bruno has a question. I just wanted to tell our friends, to people here, attendance to our symposium. Virginie has told about 2,000 and more than 2,000 received in 12 books. Yes. So you imagine, she began with some hundreds of recipes or even less, and suddenly we are more than 2,000. So you can imagine when Corima will begin to study not only the manuscript, but the printed books, how many recipes we will have. So it's very important for the moment to build the tools with the digital humanities to be able to study these thousands and thousands of recipes. And I only use one edition of the printed book. We can also use all of editing. Yeah. With the variants, etc. Yes, you're right. This is all I wanted to say. It's important, I think. So there is no question. So maybe we can close this marvelous panel. The first one on the subject we treat tonight. Thank you to the speakers. Thank you to the Q&A moderators. Reminds that the recorded session will be available as soon as tomorrow morning, if the rhythm is still the same. And goodbye to everyone. Good night or good day, depends on where do you live. Bye-bye.